video hadda ka duubay oo kan ka horeeyay intaana soo duubay waxaan islahaa lives ka soo gal sanahay fuck it you know and maxaa life soo galaysaa maanta off baa tahay ciyaalkaada waqti la qaado intii ana videogiiba soo duubin ka horna maanta banaankan aadnayo they like literally we went on this little bike trail we literally have fun like waan soo raaxaysanay qorax baan soo aragnay waan soo diidinay waan soo tumanay ma fahantahay guriga markaan imaanay wuxuu ahaa aniga wuxuu ahaa xalay cashadayaan sameeyay maantana ku sii qadaynay and awana they ku casheeyeen oo de waliba anigu hadda waliba aan cunin oo de video waxaas aan ku jeejeeday ciyalka ku casheeyay oo de saaku baan qurax sameeyay oo de wuxuu ahaa waqti waxa iyaga milmeen ayagana waxaan ku yiraahday marka saa guriga u soo galnay cuntada anaa nidi diirinayo xabad u soo meedha intii video sameeyay waxyaabaha caruuraha mata waxa ku tarbiyayso wayaan imaado waxyaabaha caruuruhu ay waxaad mar ku tiraahdo ma labaad ku tiraahdo mastaxaadka way qeybaan imaka inanka caruurtayga badanka videoyaasha markaan duubayo way soo raadsadaan xitaa hadday iyaguna ii jeedin telefoontan ku hadlayo xitaa markaasay sidii dad gaajo disha camal oo markaan qof inka telefoon la hadlayaan arka aniga qosli waxay dhahaan hooyo am hungry bay ku oranayaan qofkii allahdiisa kugu ceebanaya waxay oranayaan naatan qoslaysa qeylinaysa maxay ciyaalkeeda cunto u sii weyn way ciyaalku waa xilmiiran yara waliba markay wiilal yihiin meel bay ka dagaalmayaan garanayo bacala ku yahay hadalka ugu daarinay ciyaalkaygu video markaan duubayo hadda way iska bartay hadda ma arka aniga video duubayo meel qortay talsal soo meel laga sii cararayo laga bodinay islaantii video bay duubaysaa iska dhaafa maanta 10keeda mar iska siiya على كل حين هذا نقول دليل مكي فيديو كان كهرية عن ضوء عن دميستري وعن أجا عن دري العيال كيف صدق دودي بوي صوف فريستة مكي صوف فريستة اللي بدي ووينا بهذا كي راك بوبوي you know how older siblings are they وحويان they ولا مكي in the middle بعد نقول إيسا in like when I say middle child syndrome being the eldest syndrome being youngest children syndrome وحني و literally psychologically like it can literally form a child how they interpret themselves and where they feel like they fit in real society so in a case waxana kay kiiraya luqmaan yar oo amisyo labadii kale hadal ka booboobayaan us baan ku raadnay markii hadalkii labadoodu wuxuu dhameystay qodaan musa daba luqmaan markii soo luqmaan oo hadal inaan kiirade waa ima yar waa lixir you know the attention span of a 6-year-old inaan kiira wuxuu dhahay de hooyo waliba he said it with wallahi sidoo yar he said that with conviction daacad bay ka hooyo buu dhahay why do I always forget what I was about to say but now I forgot wixii rabay inaan ku sheego waan ilo dhahay aniga waan qiirooday walaalo wana awlaad jecel baan wallahi waan iska qiirooday bas waxaan ku yiraahday hooyo hota calm down baan ku yiraahday if it was important hadday important ay tahay hooyo it'll come back to you so calm down but in the meantime let's do some breathing exercises to calm ourselves down hooyo how about you and I smell the roses and take a deep breath through your nose. Blow out the candle and blow it out through your mouth. Baby, that helped, right? Stop with I've done this before. I learned this in kindergarten already. Already one bartay cusub baad adigu bartay maxaad uga dhigaysaa lagu yiri. Walaalo ani waxaan maqli jiray qofka nool qofka beenta sheegayo markhaatigiisa wuxuu ka dhigtaa qof ka fog iyo qof dhintay baan maqli jiray walaaladii baan u yeeray kaalaya ninkani kindergartenku hadda sawir baan ugu jira kindergarten hadduu ka soo baxay waliba inankaygu waxa weeyaan he's 6 and he'll be 7 September and 24th he's one of those kids that was born after August therefore he repeated preschool twice because he was born after August you know what I mean so he's like about a couple months always older than every kid in his class type shit so waxa weeyaan toddoba jir and markuu hadda lix sano jiraa markuu first grade September iskoolku biloomay in Minnesota wuxuu noqonayaa toddoba jir already ciyaalka uu ka horboodaya laakiin at the same time and waa kindergarten hadduu ka soo baxay like we literally graduation kii maalintii nasiib u dhigay noogu dambeysay iskoolkii waa la xiran yahay sawir baan ku jiraa reer Minnesota waladii baan u yaranay kaalaya the breathing exercise the smell the roses blow out the candle I said did I teach you guys when Luqman was in kindergarten or did I teach you guys when Luqman wasn't even alive they were like oh Luqman mabuu jirin ba aduunka mabuu joogin markaan barayso hooyo sadahay de wanikana iga qabsada hadda waxaan ku shaqeeyaa aduun Soomaaliyeed aduunka Ilaahay iska dhaaf ka dhashay ka kula dhashay kuwa ku dhalay
قوية بعت على قدر يا قوية يقول وأدون إلى هاي فرطة تلقى كاكو قبو everybody وحي هذا هنشتي وحي كابرتي لغما يابا لبت هذا نقصيه لكن إلهي لبت هذا نقصينا يا بالآمي مكاتهاي you have to be a genuine everything you do has to be genuine you cannot do favors and do something with the expectation of being acknowledged being for the person that you helped or taught or who was there for whatever the circumstance you cannot expect them to acknowledge you to co-sign, to and to be thankful, to be and remorseful. Acknowledgement iyo waxaas dhanba ilaahay bay aakhirey ku aadibay iska ilow ma fahamtay waxa weeyaan dambigaaday ka meeraysaa dhinacii miisaanka midigtana way ku saarnaanaysaa laakiin bil'aami abaal waligaa ka soo ka dhashay soo tiraadiyay kii ku dhalay waa mataqaanaa waayo waa bil'aami futuqaara alas ad caadi intaad maalinta aad duubto ama the contract aad ka saxiixdo or that you have to go there with them mooyaane abaalka ma helaysana and as a person it feels better when you do things genuinely without expecting acknowledgement expecting like be a kind person because you are a kind person not because you want to be acknowledged you feel me aniga ku baray إلهنا وحن كسوجي آخرنا وشاو استفراس قطبية لكن it was cute how my baby said why do I always forget things because you're a 6-year-old and your attention span is this small and you have these 2 grown siblings of yours trying to bully you and هذا كابو مملكة أنا قا كوتشو أنا خويا عدالة ده أنا قا نهاية أسا لقمان يرها الله سمع ما شاء الله والله الصومالي ديقا والله أدونك إلهي بأدي كتشالهاي on God I love you guys too fucking death I will go bat for you guys I will literally go bat for you guys like I will go bat for Somali people لكن والله معان مرهم سبين والله بلا طلع والله معان آد بي حواها منافق نمضر نو بدنتهاي like the amount of hypocrisy like it never ceased to amaze me vanity the amount of hypocrisy not even just on a daily basis but like on the from a minute to second basis it's starting to become a character flaw that is in our DNA ba ma fahantay mid yadif ilaahayga abuurta ka baqiyo mooyaane oo runtii daacad ka ahaa wuxuu ahaa oo wuxuu naftiisa la doonayo walaakii la doonayo mooyaane badankoodu waa sida and it's not a wax weyn maaha but hadana it is kind of you know what I mean like it really is like you can't be a hypocrite hypocrisy is like fucking weird like you can't get cunuga yar imakayga waxaad arkaysaa cunuga yar when I say cunuga yar walaalo macaan I'm not talking about an adolescent I'm not talking about a youth I'm not talking about a teenager I'm talking about like elementary school like walalo and like sandbox young type of kid and I'm not addressing and because first of all I can't speak for every Western person in Western diaspora but I surely can speak for the States and when it comes to us in the States anaka we looking for a sense of belonging in just the Somali community itself. I don't know what goes on in this little fucking social media thing. And in life to like in real life basis like in real life in reality we don't know shit about that and when it comes to Somali people, like there are states in this up here to where Somali people are very familiar with Somali people. Like when I move, like if I move to Alabama today or I move to Mississippi, yeah, Minnesota, California, Ohio, Seattle, are you Somali? Like they're gonna either assume 2 things. Either they're gonna assume that I am a mixed, or I'm going to get the Cuban, Colombian, and Puerto Rican, all that other and Spanish shit, but and what are you mixed with? And when it comes to the white men,
when he looks at you with his naked eye, you are just another black woman to him. I think you're not the Sudanese, you're not the African American, you're the Nigerian. So that's why Somali because it gives us a sense of belonging. At least that's my interpretation of it. Blacking back home is totally different. You'll see a elementary school sandbox age kid, or he's already like firsthand memorized his whole legions and can spit it out. And then, children in itself, I'm a firm believer kids are a product of their environment. cunugaas waxaad meesha uu qabiilka ka bartan waa reerkoodu ka bartay waxa qasay cunugii intuu meesha soo fuulay wuxuu oranayaa wixii Soomaalidu ku faajitay isla naqaani aniga hebel sanqasan libax taata aniga banaanka degay cunugii yaraa qabiil muu cayn waxa uu sameeynin waxa arkaysaa kun qof oo ama 20 kun oo qof oo dacar ku wada furantay imaha yara saqiirku meel uu asagu uuna gaarin ba ayagu meesha waxa ololay beerkooda ololinayo dacarta ku kacayso xaarka ku dhagan Allah yaabayso warna maxaa ku haya imaha yara saqiirka is amaanay ayaga waxa soo ku kiciye mid kale hibban qodhayo they like I'm talking about how they act holier than thou. Oh, I don't condone such thing. I would never participate in tribalism. Oh my goodness. قرآن كبرتيد انت قبيلة شيء كان يصير صورها يا بنت تعبت كمودا هذا تقف كي قوان كيس سيك شد أسق قبيل كيس وفارنا يا ماشي وحكي كده كتوحوية عنو جايري سيد تركي سيد وصعبتهم يعني لا يفريد باطه هي وجه انت كلا Somali كلا حناقيسو Somali كلا حناقسن هدي أيك قبيل كودا هلا هي they will be in the front line of the audience clapping on the bleachers screaming because أيك على أمانة يا and solely because أيك على ما أمانة يا at this very moment they can't even handle it and that's weak fucking sauce business to me like why what is it why do you guys like lack confidence maxad dacartuni ku kacda markuu qof kale is amaano laakiin adigu aad oo gashahayna lagu amaano waxa la yiri walaal ma was good for the goose gotta be good for the gander ilaahayna wuxuu yiri waxad naftaada la jeceshay walaalka la jecelo walaal macaan hadana imaka xitaa aniga shugri baasha jecel walaal macaan walaaladay anigu boqol jeer baan isha qor walaaladay wadanka ku dhashay dooriisada jiraan kuwa dooriisada ku jira anigu qaar baan 3 sano ka weynahay qaar baan 5 sano ka weynahay qaar baan 7 sano ka weynahay dadkaasi walaal macaan like dadkaasi af Soomaaliga saan ugu hadlay qaar baa waxay yiraahdaa aniga shugriyay Somaliga waa taqaana wallahi bilaatana barxashada ka timaada lagu maray laakiin wallahi maxaa qabyaalada soo hada qaata qabyaalada ugu ma aqaano habar jecel baan Axmed Faarax iyo Maxamed Faarax u kala qoonini qabyaalada ma aqaanay ma reer Yusuf baan ahay big an isbahayo reer daahriya lagu malaynayna reer Yusuf aan ka sheegto un baadiga ku gubaysa miyaa oo waxad idiisa tahay waxad og tahay iyo inaan dhahay sugla hooyadeena qabyaalad baan habeenisti iyo qarxajiski baan kala garaneynay madaxa ii wada saarin laakiin inaan dhahay inaan waxad diidaysa inaan la yiraahdo reer sugule naag reer sugula dhashay iyaduna waxa weeyaan reer Yusuf waxaad ogtahay laan dheerahaada adigu beenta ugu faantay inaan anigu run u ahay intaas ka gubanaysa why because why what's up with the lack of confidence like anigu markaan anigu shakhsiyan hay walaal maxaan in anigu wax ku dheerahay uma haysto wallahi inaan samanahay inuu haysana anigu like I toot my horn a lot because I feel like if as a woman, as a Somali woman, as a black woman, as a Muslim woman, I feel like if you don't toot your own horn and tell your kids and show your daughter, show your kids that being black is beautiful, being authentically in your skin is beautiful, being natural is beautiful, having your hair in your natural state is beautiful. Like you have to say those things out loud to your children, and I overdo it, and I've always been like that, and I don't know. It's not a fucking secret. Like, but why is that bothering you? That doesn't take. I'm not taking away from you, and the fact that you're literally the solely because of Bais Amane doesn't sound like a me problem or like anybody else's problem. It sounds like a personal problem, and I would literally strongly suggest that you seek professional help for that because it's fucked up. It's weird. قصب واحد نفط هذا جالس ولا كلا لش على ذا ولا معان دعرتن يصورها السكوري يوم كي قبل كيس غرداف أنا قبل كواد سوق وقصتي سوق عاشتي أتكسل جارت أقول وان كسل جاري أنا ذي معان أوكي وحنا سد مودي معها حوس